What's that thing? Ladies and gentlemen, welcome to Krakow, where the time is now 10 to 2. Please remain seated with your seatbelts fastened until the signs have been switched off. Devices for messaging, calls and internet access may now be used. Please remember when you leave to take all your personal belongings with you, checking in the seat pocket, the surrounding floor area and the overhead lockers. Do be careful when using the lockers in case anything falls out. Smoking is still not permitted until you reach a designated smoking area. Very shortly, cabin crew will be leaving their seats to perform safety-related duties. We would, however, ask that you remain seated at this time with your seatbelts fastened until the aircraft comes to its complete and final stop. Ladies and gentlemen, if you still have any rubbish, newspapers or magazines that you don't wish to take with you, we would ask that you please leave it on your seat as you leave the aircraft. It would greatly help the cabin crew. On behalf of the captain and the rest of the crew, we'd like to thank you for travelling with us. It has been our pleasure to have you on board. We do hope to see you back again in the very near future. Once again, thank you and have a very good afternoon. I Państwo, za chwilę personel pokładowy opuści swoje miejsca, aby wykonać obowiązki związane z procedurą bezpieczeństwa. Prosimy Państwa jednak o pozostanie na miejscach z zamkniętymi pasami bezpieczeństwa do czasu wyłączenia sygnalizacji. Zamknąć pasy. Mogą Państwo teraz korzystać z przenośnych urządzeń elektronicznych do wysyłania wiadomości, wykonywania połączeń telefonicznych oraz korzystania z internetu. Prosimy upewnić się, że zabrali Państwo wszystkie swoje rzeczy osobiste, sprawdzając kieszeń w fotelu przed Państwem, pod fotelem oraz w schowkach na fotelach. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania schowków, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Palenie jest zabronione do czasu, kiedy znajdą się Państwo w wyznaczonym miejscu dla palących. W imieniu kapitana oraz załogi dziękujemy za skorzystanie z naszych usług oraz za wspólny lot. Było nam bardzo miło gościć Państwa na pokładzie. Nasz personel na terenie lotniska pozostaje do Państwa dyspozycji oraz służy pomocą terminalu w końcowym etapie dzisiejszej podróży z EasyJet. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, Twitterze oraz aplikacji EasyJet, gdzie znajdą Państwo wiadomości, promocji, lotach i miejscach docelowych.